you very much for coming back. خیلی ممنون که برگشتیم. So anyway, it looks like most of us are here. به نظر میاد که اکثرمون اینجا هستیم. We have a big question. ما یه سوال بزرگ داریم. Basically, we have 1.5 hour. اساسا ما 1.5 ساعت دیگه داریم. I assume we don't need a break now, this afternoon. ما احتمالاً امروز برگزار میتونیم تنفس نداشته باشیم. How to decide what to do next? چطوری تصمیم بگیریم که دیگه میخوایم چیکار کنیم؟ Without spending a whole hour of the deciding process. به جای اینکه کل ساعت، حتی یه جوری که کل ساعت رو نخوایم صرف تصمیم گیری کنیم. Originally, I would have liked us to do a specific exercise in relation to anger. به طور من اولش دوست داشتم و هنوزم دوست دارم که یک تمرین رو خالص برای خشم انجام بدیم. Basically, it would have been just the practice of the steps we spoke about. که اساساً در واقع میشه تمرین همون قدم‌ها و مراحلی رو که ما قبل از نهار در موردش صحبت کردیم. Just a short reminder of about the steps. و فقط برای یادآوری مختصر اون قدم‌ها. First, I take a deep breath. اول یه نفس عمیق میکشم. Second, I identify my critical thoughts. در مرحله بعد شناسایی میکنم تفکرات انتقادیم رو. And I say out loud or I write it down. و بعد یا با صدای در واقع بلند میگم و یا اینی که مینویسمش. I accept me thinking. من میپذیرم که دارم فکر میکنم. ادامه داستان. Or maybe I'm telling myself. یا به خودم میگم که ادامه داستان. Choose which sentence do you prefer. انتخاب کنید کدوم جمله رو شما بیشتر دوست دارید. Or something which separates you and the thought. To see that's two different things. یا هر چیزی که بتونه تفکیک کنه شما رو از اون افکار. شما دو تا چیز متفاوتید. Then I identify my observation. بعد شناسایی میکنم مشاهداتم رو. My own feelings and needs. من احساسات و نیازهای خودم رو. I ponder around this. من در موردش تعمق میکنم. When I found inner peace. وقتی که آرامش درونیم را پیدا کردم. Then I grasp what are the possible feelings and needs of the other person involved. بعد حدس میزنم که چه احساساتی و نیازهایی در طرف مقابل من وجود داره و درگیر این موضوعه. And then after this I decide what action do I want to take. و بعد از این من تصمیم میگیرم که چه رفتاری میخوام انجام بدم. The other two things we were planning to speak about. دو تا چیز دیگه ای که ما طرحش رو داشتیم که در موردش صحبت کنیم. One is how to relate in an NVC-ish way with children. یکی اینه که چطوری میتونیم به وسیله NVC با کودکان ارتباط برقرار کنیم. And the other one is something relation to fear. و دیگری مربوط به ترسه. And we spoke with Jiva. و من با جیوا صحبت کردم. And given the fact we have 1.5 hour. و با این واقعیت که ما 1.5 ساعت داریم. We don't have any really specific exercise we can do during this short time. واقعا نمیتونیم یه تمرین خیلی خاصی رو تو این 2 ساعت انجام بدیم. 1 ساعت خوبه. Which is very specific to children. که خیلی خاص مربوط به کودکانه. But maybe we can just share our approach how to use it. I actually thought of something. So, as far as working with children, if that is something that people want to hear about, I do have something brief that I can share. در ارتباط با کار با کودکان اگر افراد علاقه‌مند باشن من یه چیزای کوتاهی رو دارم که همین الان میتونم بهتون در میون بذارم. But that might not be something that fits for everybody here. اما ممکنه که برای همه مناسب نباشه. What I've learned about working with children and teaching NVC. چیزی که من یاد گرفتم در مورد کار با NVC به واسطه NVC با کودکان is that it's much easier to teach NVC to children than to adults. اینکه خیلی ساده‌تر میشه NVC رو به کودکان یاد داد تا به بزرگتران. And in fact after a very short amount of time they become my teacher. و واقعا بعد از یه زمان خیلی کوتاهی اونها معلم من میشن. So when we're very young we already speak in the language of feelings and needs. وقتی که ما خیلی جوانیم یا خیلی کوچکیم ما در واقع اصلا با زبان NVC صحبت میکنیم. And as we get older we start to learn more things that we
more judgments and more thought. وقتی که شروع میکنیم به بزرگ شدن ما شروع میکنیم به یادگیری چیزهایی که بیشتر در مورد افکار و قضاوت هاست. So in my experience of learning NVC, I had to unlearn lots of things. و به تجربه من در یادگیری NVC اینه که ما خیلی چیزهای NVC داریم که غیر قابل آموختنی بوده و اصلش بوده. And when I work with kids, they don't have as much to unlearn. و ما در واقع باید یاد بگیریم که چیزهایی رو فراموش کنیم اما اونا چیزی رو ندارن که بخوان فراموش کنن. Every child that's in our school is really good at creating connection. هر کدوم از بچه‌هایی که تو مدرسه ما هستن واقعا قدرت خوبی دارن در برقراری ارتباط. Is it a special school? Yeah, and let me just say a few things about the school where I work. بذارین چند جمله در مورد مدرسه بگم که من دارم توش کار میکنم. The school was founded, it's in its 11th year right now. 11مین سالشه این مدرسه. And it's always been a very small school. It's a private school. همیشه یه مدرسه کوچیک و خصوصی بوده. And it was started on the tenets of nonviolence, so Gandhi's philosophy and Martin Luther King's philosophy. و در واقع با زیر چتر فکر مهاتما گاندی بدون خشونت و مارتین لوتر کینگ در واقع تأسیس شده بوده. And so nonviolent communication gave a language for everyday interaction and for resolving conflict. و ارتباط بدون خشونت بهشون زبانی داد برای حل تعارضها و برقراری ارتباط. So NVC is completely integrated into the curriculum. و در واقع ارتباط بدون خشونت کاملا ممزوج شده تو برنامه درسی. In the time that I've been there, we've never done NVC exercises. از زمانی که من اونجا هستم ما هیچ وقت تمرین NVC نکردیم اونجا. We don't have to speak about the difference between an observation and an evaluation. اصلا لازم نیست که صحبت کنیم در مورد تمایز مشاهده و قضاوت یا ارزیابی. Instead, we just speak in observations. فقط در عوض ما سعی می‌کنیم صحبت کنیم مبتنی بر مشاهده. And we speak about our feelings. و ما در مورد احساساتمون صحبت می‌کنیم. And we what? Who are the we? This is everybody in the school. و منظورش از ما هر کسی است که توی مدرسه است. And we all speak about our needs and we make requests. و ما هممون در مورد نیازهامون صحبت می‌کنیم و ساختن تقاضاهامون. So really when I'm working with children, it's just about what's the best thing I can do in this moment to make connection with the other human being. پس در واقع وقتی من با کودکان کار می‌کنم همه کار اینه که من الان چی کار میتونم بکنم که این ارتباط رو برقرار کنم با یک انسان. And from that experience, what I've learned is و از اون تجربه چیزی که من یاد گرفتم اینه که is that they are much more aware of the feelings and needs than even I am sometimes. اونها خیلی آگاه‌تر هستن به احساساتشون حتی بیش از اونی که خودم هستم. And so when a child isn't focusing or something on doing math, وقتی که اونها تمرکز میکنن در انجام کاری مثلا ریاضی حل کردن، NVC has helped me to understand that child is not bad at math. NVC به من کمک کرده که باور کنم اونها در ریاضیات مشکل ندارن و بد نیستن داره. But instead that there's something else going on. در عوض یه چیزای دیگه‌ای در جریانه. Maybe there was an interaction with their parents at home. ممکنه درگیری و یا ارتباطی در خونه جریان داشته. Or an interaction with friends. یا یه کنش متقابل بین دوستانشون. And if I take 1 or 2 minutes to check in what feelings and needs are most alive for the kid who can't focus. و اگر 1 یا 2 دقیقه وقت بذارم و پیدا کنم و ارزیابی کنم و چک کنم که چه احساس و نیازی داره اون کودکی که الان تو حل ریاضی مشکل داره. Then after those 1 or 2 minutes I see him focusing. و بعد از اون 1-2 دقیقه میبینم که اون تمرکز داره توی حل کردن ریاضیش. So are there any questions so far? آیا تا حالا سوالی هست؟ آیا این همون مدرسه برای This is the giraffe school that we have heard. Maybe. ممکن. This is a school in California. این یه مدرسه است در کالیفرنیا. And the woman who founded the school is a CNBC certified trainer. و معلمی که فردی که این مدرسه رو تأسیس کرده یک مدرس رسمی CNBC. But she doesn't call it a giraffe school.
اما اون مدرسه زرافه‌ای نمیشناستش، اسم نمیبردش. She likes to say instead that NVC is integrated into the curriculum. اون ترجمه میده که بگه که NVC ممزوج شده با برنامه آموزشی. In my experience, به تجربه من there are two kind of schools who are applying NVC. دو مدل مدرسه هستن که از NVC استفاده میکنن. One is like Jiva mentioned. یکیش شبیه این چیزیست که جیوا اشاره کرد بهش. Those are usually smaller schools. اونها معمولا مدرسه کوچکتری هستن. And NVC is fully integrated there. و NVC کاملا توش ممزوج شده. Or there are bigger schools یا مدرسه بزرگتری هستن where there are a small group of teachers که گروه کوچکی از معلمان هستن که who are really committed to practice this. خیلی متحد هستن که این رو تمرین کنن. And in certain ways they are offering it for children to learn it. و به شیوه های اون رو به کودکان ارائه میدن تا بتونن یاد بگیرن. And they use it through their own subjects. و اونها استفاده میکنن در مورد دروسشون، در خلال دروسشون. It's possible to do it even if you don't have the possibility right now to work in a little private school which is based on NVC. پس در واقع خیلی عملیه که حتی اگه شما امکان ندارید که یک مدرسه کوچکی داشته باشین که همش بر اساس NVC باشه، قابل استفاده است. And you can connect with other teachers who are teaching math or history or something else. و شما میتونید مرتبط بشین با بقیه معلمان که ریاضی درس میدن، تاریخ درس میدن یا هر چیز دیگه. آیا سوال دیگه هست قبل از اینکه من چیزی بیشتر بگم؟ Sometimes when I'm working with adults, بعضی وقتایی که من با آدمای بزرگ کار میکنم، it's really scary to make a guess about what needs are alive. بعضی وقتا خیلی ترسناک میشه که آدم حدس بزنه که چه نیازی جریان داره و وجود داره تو وجودش. So when one of my friends is upset and is telling me their story, وقتی که یکی از دوستان من ناامیده و داره قصه‌شو به من میگه and I say, are you feeling sad because you need connection? و مثلا من میگم که آیا تو ناراحتی چون نیاز به ارتباط داری؟ Then they come back with, why are you overanalyzing me? و اونو بعضی وقتا میگن تو چرا اینقدر هی منو تحلیل میکنی؟ And so I have to be sometimes more careful about what words I use. برای همین باید خیلی مراقب باشم که چه کلمه‌ای رو استفاده میکنم. In order to let them know that really my intention is to give them empathy. تا برای اینکه بهشون مشخص کنم نیت واقعی من اینه که همدلی انجام بدم. With kids, I can use those words and it really connects. با کودکان من میتونم کلمات رو استفاده کنم و واقعا مرتبط بشم. And what I found is that the deeper my guess, the more connecting it is. و تجربه منو میگه هر چقدر حدس من عمیق‌تر باشه، ارتباط عمیق‌تری دارم. And so when I make that guess, are you feeling sad because you need connection? وقتی اون حدس رو میزنم که تو ناراحتی چون نیاز به ارتباط داری، then the kids that I've worked with seem to just understand what I mean. کودکانی که من باشون کار میکنم به نظر میاد که میفهمن دقیقاً من چه منظوری دارم. That I'm there to give them support. که من اونجام تا حمایت کنم. And they check in with themselves and see if connection is really what's important. و اونا با خودشون چک میکنن تا ببینن واقعا ارتباط براشون مهمه یا نه. So oftentimes we use props with kids. We use the puppets or we use cards. ما معمولا از وسایل استفاده میکنیم در ارتباط با کودکانمون، بعضی وقت از کارت‌ها استفاده میکنیم و از عروسک‌ها. So maybe I'll just put some of these out. من ممکنه بعضی از اینا رو قرار بدم بیرون. And these, thank you to Kamaran for the translation. When there's a conflict between the kids, وقتی ما تضادی داریم بین کودکان، rather than having any kind of punishment, we call a circle. به جای در واقع تنبیه کردن ما اسمش رو میذاریم دایره. And the idea is that when the conflict happens, it means that there are some needs that aren't met. وقتی که فکر اینه که وقتی یه تضادی رخ میده یعنی بعضی از نیازها متحقق نشده. So we lay out these needs cards. پس ما این کارتا رو پخش میکنیم. And everybody sits around them exactly like we're sitting right now. و همه دور این کارتا میشینن دقیقاً مثل که ما نشستیم. البته این تعداد در واقع نیازهایی که اینجاست این متفاوته با اون لیستی که کتاب چاپ شده، چون لیستی که اینا برای من فرستادن میخوره متفاوت بود. یعنی خیلی‌هاش همون لغت‌ها بود ولی بعضی لغت‌ها بود که با این عنوان تو کتاب نیست. چون گفتن چرا ما انقدر نداریم. One quick point. یه نکته مهم.
None of these things are needs. هیچ کدوم اینا نیاز نیستن. These are all words that sometimes we use to describe needs. اینا کلماتی هستن که گاهی ما استفاده میکنیم تا نیازها رو توصیف کنیم. And so I would invite every single person in this room to create your own list of needs. برای همین من ترغیب میکنم که هر فردی که اینجا حاضره فهرست نیازهای خودش رو با لغت‌های خودش تهیه کنه. And use words that are connecting for you. و لغت‌هایی رو استفاده کنیم که با شما مرتبط میشه. So this is just an example. اینا فقط یه سری مثاله. And so are any of the other lists. پس ممکن خیلی فهرست‌های دیگه هم وجود داشته باشه. Because ultimately the needs are that energy, the life energy inside each one of us. پس در واقع چون از ما نیازها اون انرژی زندگی است که درون همه ماها وجود داره. And in those moments where we have, like with anger or with really a lot of excitement, و لحظاتی که ما هستیم با احساساتی مثل خشم یا هیجانات بسیار زیاد، then oftentimes we can act without having to name the energy. ما میتونیم عمل کنیم بدون که حتی اسم ببریم اسم اون انرژی رو. We just know that we're alive. ما میدونیم که زنده ایم. So these words are sometimes helpful to remind us that we're alive in those situations that are more difficult. این کلمات میتونه به ما کمک کنه که به ما یادآوری کنه و یادمون باشه که ما زنده ایم در اون موقعیت‌های سخت. And so one example of when the situation might be more difficult is when there's two people who have conflict. یه موقعیت که خیلی وقتا میتونه به ما یادآوری کنه وقتی که موقعیت سخته، وقتی که دو نفر با هم تضاد دارن. And so with the kids, we have those two people sit on two different sides of the circle. میونه برای بچه‌ها ما در واقع این دو تا بچه رو قرار داریم وقتی که دو طرف دایره میشینن. And we have them look over all of these needs cards. ما ازشون میخوایم که به همه این کارتا نگاه کنن. And see if they can find 2 or 3 or 4 or 5 words that describe their situation. که اگه میتونن 2 3 4 5 کلمه رو پیدا کنن که داره توصیف میکنن موقعیتشون رو. And so then they pick up a few cards و اونا میرن چند کارت رو برمی‌دارن and place them in front of themselves. و جلوی خودشون قرار میدن. And just in that process و فقط در همون موقعیت در فرآیند of choosing a few need words انتخاب کردن چند کلمه بیان نیاز and each one getting to see that the other person chose some words اونا میتونن ببینن که طرف دیگه هم داره چند تا کلمه انتخاب میکنه. that it supports connection. این کمک میکنه رابطه رو. And because they haven't had all of these years of learning how to judge each other, بخاطر اینکه اونها این رو ندارن سالها یادگیری رو که همدیگر رو قضاوت کنن، it's much easier for the kids to see that the connection is what's most important. براشون خیلی ساده تره که ببینن چقدر برقراری ارتباط مهمه. And the issue or the conflict or whatever he said or she said seems to just melt away. و در واقع اون مسئله یعنی که اون چی گفته من چی گفتم همونجا در واقع از بین میره و محو میشه. هر دوشون مثلا اعتماد رو میخوام. میگه من میخوام بردارم. میگه من میخوام Yeah. بردارم. Thank you for that clarification. ممنون به خاطر این در واقع تلاش برای وضوح. Usually we'll ask, which one of you wants to start? معمولا ازشون پرسیم کدومتون دوست دارید شروع کنید. And then they take turns and they choose and then they put them in front of them and then they share which ones they chose. و در واقع یکشون بالا میشه انتخاب میکنه میذاره و بعد با هم سعی میشن که چی انتخاب کنن. And then when they've had a chance to share which needs are most important to them, then it switches. وقتی که این وقت رو پیدا کرد که در میون بذاره که کدوم نیازها واسش مهم بوده، اون وقت نوبت میچرخه. And one of the great things about using need cards و یکی از چیزهای بزرگ و خوشایند در استفاده از این کارت های نیازها اینه که is that if two people grab the same card, it helps them to see that they both have a need for trust. اگه جفتشون یه کارت گرفتن و می‌خواستن نه، این نشون میده که اونا یه نیاز دارن. و در واقع کمک کنه بفهمن این قضیه رو. So rather than fighting over who needs trust more, they just see that they need trust. به جای اینکه بخوام بجنگن که کی بیشتر اعتماد میخواد، میبینن که جفتشون اعتماد میخوان. So let me start by telling one quick story about how this works, and then maybe we can break into groups and do a quick role play.
بذارید من یه قصه بگم که این کارت چطور کار میکنه. شاید وقت بتونیم تقسیم بشیم به گروه‌های کوچیک‌تر تا ببینیم در عمل چطوری کار میکنه. Because we've done this process with kids who can't read and kids who have been labeled as bad and things like that. ما از این کارت استفاده کردیم با کودکانی که نمیتونن بخونن و یا با کودکانی که برچسب خوردن به عنوان بچهای بد. And every time I haven't found a situation where using these cards the kids haven't been able to make connection. من تا حالا موقعیتی رو پیدا نکردم که از این کارت استفاده کنم و بچه‌ها نتونن با هم رابطه برقرار کنن. There was a little boy at the school last year. سال پیش یه بچه کوچیکی بود تو مدرسه. And he was having a lot of difficulty in the classroom relating with the other kids and was often not paying attention. خیلی مشکل داشت برای برقراری ارتباط با کودکان دیگه و معمولاً در واقع برای تمرکز کردن در کلاس. And in his previous years his parents had been told that he was borderline autistic. سال قبلش به والدینش گفته بودن که این بچه در واقع بوردرلاین اوتیسم بینابینی داره، در مرز اوتیسم قرار داشته. اوتیسم بیماری اوتیسم. So when someone is autistic they have trouble making connection with other people. اونایی که اوتیسم دارن در واقع مشکل دارن در برقراری ارتباط با دیگران. That it's hard even to see that other people exist outside of my own reality. حتی انقدر سخته که گاهی نمیتونن ببینن که آدمی وجود داره خارج از اون واقعیت ذهنیشون. So you might say that George Bush is autistic. ممکنه شما من بگید جورج بوش آتیسم داره. Or I might say that. ممکنه من بگم که داره. So that was the label that this boy carried. این برچسب بود که این بچه با خودش حمل می‌کرد. And so because he was having some trouble with the school at school, the teacher who founded the school asked him if there was anything going on at home. به خاطر اینکه این بچه مشکل داشت که تو کلاس و برقراری ارتباط، معلمی که این مدرسه رو تأسیس کرده بود پرسید ببینم اوضاع مدرسه خونه چطوره و تو اونجا چه اتفاقی داره میگذره. He said that yes, he was having some issues with his parents and so we came up with the idea that we would call a circle with his parents and with the kid. و اون تایید کرد که با خانواده‌اش هم مشکل داره. برای همین ما به این نتیجه رسیدیم که این دایره رو بسازیم با حضور بچه و والدینش. And so we started with the father of the child and asked him to choose a card. و ما از پدر بچه خواستیم که کارتاشو انتخاب کنه. And so he looked around the cards and he chose a word that's not there. پدر نگاه کرد و انتخاب کرد و کارتی که میخواد مثل که نمیره توی این مجموعه. But he chose the need for space. و اون کارتی که انتخاب کرد در واقع چیزی بود که فضا اسمش گذاشتیم. So he was sitting and he put the need in front of him and then he talked about it. اون کارتو گرفت و شروع کرد در موردش صحبت کردن. And he had a lot of trouble explaining what it meant to him. He had a lot of trouble articulating why he had chosen the need. و اون خیلی مشکل داشت که بتونه بیان کنه که چرا این کارتو انتخاب کرده. And he said, you know, I need to have a good night's sleep and I need to have some space after work and when you come to me it doesn't meet any of those things. و گفتش که من نیاز دارم که شب خوب بخوابم و یا یک وقتی رو در خلوت داشته باشم وقتی بعد از کار میام ولی وقتی تو میای سراغم هیچ کدوم از این نیازامو تحقق نمیشه. Because the issue that had come up was that this 6-year-old boy was having a hard time sleeping through the night. چون چیزی که در واقع مطرح شد این بود که این بچه 6 ساله مشکل داره که شب بخوابه. And he would come and wake up his parents in the middle of the night. و نصف شب اون میاد این پدر مادرشو بیدار میکنه. And so in their frustration because they needed space they started locking the boy in his room. و در واقع وقتی اونها ناامید شدن عصبی بودن اونا برای که این فضا رو برای خودشون بده کنن در رو روی این بچه قفل می‌کردن. And so that wasn't really helping him to sleep through the night. ولی این واقعا بهش کمک نمی‌کرد که اون بچه بخوابه در طول شب. And so this story eventually came out as the parent was talking.
و این قصه در واقع در نهایت در اومد همچنان که والدین داشتن صحبت میکردن. And meanwhile, this little boy was sitting, kind of looked like he wasn't paying attention. و ظاهرا این بچه در حال نشسته بود که ظاهرا توجه نمیکنه. And so we turned to him and we said, could you just repeat back what's important to your parents? بعد ما ازش خواستیم که ممکنه تکرار کنید چه چیزایی برای پدر مادرت مهمه. And very clearly and concisely he said, they need space and they need rest and they need ease in their life. خیلی دقیق و واضح برگشت اعلام کرد که اونا فضا میخوان، اونا استراحت میخوان و راحتی در زندگیشون رو میخوان. And so having been heard, the parents were then willing to listen to him. و اینکه در واقع والدین تمایل داشتن بشنون اون رو. And so we said, which need is most alive for you? و ازش خواستیم که تو ببینیم که اون چه نیازی بیشتر برای زنده است. And this kid who supposedly is not very smart. و این بچه‌ای که با فرض ما ظاهرا خیلی باهوش نبود And doesn't know how to connect with other people. و نمیدونست که با مردم چطوری رابطه برقرار کنه. Looked over the list of needs very carefully. خیلی دقیق به فهرست نیازها توجه کرد. And he picked up the need for trust. و اون نیاز رو انتخاب کرد که روش نوشته شده بود اعتماد. And all he did was he picked it up and he put it down and looked at his dad square in the eye and said, I need trust. و اون رو گذاشت زمین، به پدرش نگاه کرد و گفت من به اعتماد نیاز دارم. And the energy in the room just kind of dropped and there was connection. That was و انرژی اصلا در واقع تغییر کرد و ارتباط برقرار شده. that they didn't need all of the story around it. و دیگه اصلا قصه لازم نبود در اینکه این داستان چیه. That just him being able to name that he needs trust and support and these types of things helped the parents to then not lock the door anymore. و این در واقع همین که این قضیه مشخص شد برای همه کمک کرد که بفهمیم که بچه اعتماد میخواد، حمایت میخواد و دیگه باعث شد که والدین در قفل نکنن. And so the whole process took about 10 minutes. کل فرآیند چیزی حدود 10 دقیقه طول کشید. And immediately in the next few days he started doing much better in school. و ناگهان از فردا اون شروع کرد خیلی با کیفیت بهتری در مدرسه عمل کرد. He started saying that he had been sleeping through the night. بعد شروع کرد که بگه که من شب خوابیدم. And they were able to meet those needs around trust, space and ease. و اونا تونستن کاری بکنن که هم فضا آماده باشه، محتوی باشه، هم اعتماد، هم راحتی. And I wonder if it sounds like something that seems very strange. و من متعجبم، یعنی مشتاقم نمیگم به نظر خیلی عجیب میاد. سوال من اینه که اینو توی شنبه خاص این تمرین انجام میدن یا همیشه، یعنی یه چیز روتینه این What we've learned in the school where I work چیزی که ما یاد گرفتیم در مدرسه‌ای که من کار میکنم is that we have specific ideas about what learning looks like. اینی که یادگیری شبیه چیه؟ That the kid is only learning when he's sitting there writing in his book. آیا یادگیری فقط اینه که بچه بشینه و در دفترچه چیزهایی رو بنویسه؟ Or that he's only learning when he's listening to someone with longer legs speak. یا اون فقط وقتی یاد میگیره که میشینه و یه آدمی که پای بلندتری داره براش حرف میزنه؟ But by staying aware that these needs are always around, وقتی ما آگاهیم که این نیازها همیشه دور و برمون هستن، we find that we can find learning in lots of different situations. ما به این نتیجه رسیدیم که ما میتونیم یادگیری رو پیدا کنیم در خیلی از موقعیت‌ها. So every time conflict comes up, هر وقتی که تضادی در میگیره، so every time there's a disagreement either between one of the teachers and one of the students or between two of the students, هر وقتی که تضادی در میگیره بین یکی از معلمین و شاگردا یا بین دو تا از شاگردا، then we have the option of using the circle ما process. همیشه این امکان رو داریم که ما از این دایره استفاده کنیم. And so actually doing the process becomes a practice. پس در واقع اون وقت انجام این تمرین میشه خودش یادگیری. یه چیزی اشاره کردن، گفتن که مواردی بوده که بچه نمیتونسته بخونه. خب برای اون بچه‌ها چطور همچین تمرین میشه؟ You told that we are practicing this exercise when even children couldn't read the text. Yeah. So how is it possible to use this practice? Then it's important for us to be able to read the cards. وقت مهم میشه که ما بلد باشیم کارتا رو بخونیم. And so for example, there's a story from another school, not my own school.
اینجا یه قصه دیگه از البته مدرسه دیگه، نه مدرسه که من کار میکنم، where the students themselves do most of the mediation. که جایی که خود بچه‌ها بیشترین میانجیگری رو انجام میدن. Which is also true of the school where I work. The kids often mediate conflicts between me and the other teachers. که این کاری که واقعا در مدرسه منم اتفاق میفته و گاهی بچه‌ها میانجیگری میکنن وقتی اختلاف بین من و یه معلم دیگه اتفاق میفته. But so this other story is that when two students would have a problem, they'd go immediately get one of the other kids. و اونجا داستان اینه که وقتی دو تا از بچه‌ها درگیر میشن و تضادی بینشون هست، فوری میرن یه بچه دیگر رو صدا میکنن. And that one kid would then become the mediator. اون وقت اون بچه میشه میانجیگر. And so he would sit like this, and the two people would sit here. اون میاد میشینه اینجا و دو نفر دیگه میشینن این دو طرفش. And he would say facts. بهشون میگه حقیقت، واقعیه. And this person would say their version of the story. این قصه خودشو میگه. Facts. حقیقت و این قصه خودشو. They tell their story. Feelings. احساسات. احساسات. Needs. نیازها. نیازها. Request. تقاضا. تقاضا. And then they leave, and no more conflict. و وقت میرن بدون هیچ تضادی. And so that's where the importance of making guesses are. و اینجاست که مهم اون حد زدن ها. So that when a kid is upset and doesn't know this language already, و وقتی که بچه مثلا ناراحته و این زبان رو از قبل نمیدونه، then we can say, so I'm wondering if what you need right now is trust. وقتی ازش میپرسیم که ما متعجبیم و میخوایم بدونیم آیا تو نیاز به اعتماد داری؟ And we help with those kinds of guesses. با این نوع حدسابش کمک میکنیم. توی داستان اول من اینطوری فهمیدم که بعضی موقع اگه ما نیازهامون رو فقط پیدا بکنیم قضیه تمومه. A good friend of mine who's another NVC trainer. یه دوست خوب من که اون هم مدرس NVCه. He says that there's a couple different ways that we can describe the idea of meeting needs. اون میگه که روش‌های متفاوتی هست که ما بتونیم این تحقق نیازها رو جلوه بدیم بهش و عملیش کنیم. That one way that we usually think about it is that we satisfy a need. یکی از اون روش‌هایی که ما اون نیاز رو راضی کنیم. And we figure out some way to make that unmet need better. و در واقع راهی رو پیدا کنیم که اون نیازهایی که متحقق نشده رو بهتر بپردازیم. But he prefers to use the idea that I'm going to go and meet my friend for coffee. اون در واقع ولی یه راه دیگر انتخاب میکنه که میره و دوستش رو برای قهوه میبینه. So that meeting needs is just about becoming aware of the need. در واقع میگه تحقق نیاز مثل اینکه تو آگاه بشی به نیاز. And I think it's been a really deep learning for me to have that idea with kids. و این در واقع برای من خیلی یادگیری بزرگی بود در ارتباط با بچه‌ها. Because like you said, when I notice that kids become aware that they have a need, then the problem seems to disappear. و در واقع همچنین شما اشاره کردین خیلی وقتا به نظر میاد که بچه‌ها آگاه میشن به نیاز قضیه حل میشه. And so that's been a very deep teaching to me. این یه آموزش خیلی بزرگ برای من بود. Or another way to look at it. یا به روش دیگه‌ای بهش نگاه کردن. I assume we are not aware at all. من فکر میکنم که ما اصلا آگاه نیستیم به این که how much we starving ما چقدر گرسنه‌ایم to be heard. که شنیده بشیم. So if I express my need, اگه من ابراز کنم نیازهامو، that helps me to connect with my heart. این کمک میکنه که من متصل بشم با قلبم. And say out loud. و با صدای بلند بگمش. I receive understanding. من دریافت کردم درک رو و فهمیدن رو. It's almost kind of an acknowledgement. It's okay to have that need. و این در واقع یک نوع پذیرش و پذیرش اینه که من اون نیاز خیلی قابل قبوله که من نیاز داشته باشم. And that's all what I really wanted at that moment. و این در واقع خیلی از اون چیز واقعی است که من میخوام تو این لحظه که پذیرفته بشه که من نیاز دارم. من به عنوان یه مادر وقتی که میخوام دو تا بچه‌ها رو بشنوم گاهی اوقات یه پسرم چیزی رو تعریف میکنه که شاید از نگاه اون یکی تایید نه، یعنی مثلا ممکنه که یه چیزی اضافه کنه و اینجا اون یکی
رد میکنه میگه نه این نبود این بود، یعنی شروع میکنن همدیگر رو هی تصحیح کردن. And the other person said, no, it was not true. This was the case, and they started to correct each other. What you have to do in this case? So, when the history books that I read کتاب تاریخی که من خوندم didn't have any mention of some of the history that the United States has with Iran. خیلی از وقایع تاریخی رو که امریکا با ایران داشته توش ننوشته. I didn't hear about many things over the last 60 or 70 years that have happened between our two nations until I was already in college. من خیلی از اون وقایعی رو که در 60-70 سال اخیر بین دو تا ملت ما رخ داده رو تو کتاب تاریخ نخونده بودم و نمیدونستم تا وقتی وارد دانشگاه شدم. And so history books are not necessarily the best way to resolve conflict. برای همینه که کتاب تاریخ بهترین روش برای حل تعارض نیست. Because each person remembers certain things and doesn't remember other things. بخاطر اینکه هر فرد یه چیزایی رو یادش میاد و یه چیزایی رو یادش نمیاد. So when we use our version of the story to try to resolve conflict, وقتی که ما از نسخه ذهنی خودمون استفاده میکنیم تا یک داستان رو حل کنیم، یک تضاد رو، then we end up with the situation that we have now, ما به نتیجه این رسیم که همین الان درش گیر افتاده. where we're just looking for who to blame. فقط دنبال میگردیم که کی رو سرزنش کنیم. So one thing that NBC does یک چیزی که NBC انجامش میده is that rather than us just connecting at this level, به جای اینکه ما متصل بشیم فقط در این سطح، is that we start to connect from the heart ما سعی میکنیم مرتبط بشیم از قلب in the present moment. در این لحظه حال. So in that situation that you're talking about, این در واقع موقعیتی است که شما الان داری میگی. what's less important is what happened. چیزی که کمتر مهمه این که واقعا چه اتفاقی افتاده. What's more important is to make that guess about how each person is feeling and what they're needing. چیزی که مهمه این که بتونیم حدس بزنیم که اون طرف مقابل چه احساسی داره و چه نیازی داره. And to validate both of those experiences. و بها بدیم و محترم بشماریم هر دوی احساسات و نیازها. So, my friend Catherine, و دوست من کاترین، the one who started the school, کسی که این مدرسه رو شروع کرده، says that working with children, you only need to know one thing. میگه که برای کار کردن با بچه‌ها فقط شما لازمه یه چیزی بدونید. و اون How to love. That's how the one thing that you need to know is love. و تنها چیزی که لازم بدونید که عشق رو بدونید. And now this is something that maybe only works in English, but I'm going to show you anyway. این فقط ممکنه در زبان انگلیسی جواب بده ولی من برای سعی می‌کنم بهتون نشون بدم. شنیدن، love listen شنیدن، او observe مشاهده، اعتبار دادن بگیم و بهشون بگیم که این تجربهشون درسته. و همدلی. همدلی empathize. So those are the four things that we need to do for our children to help them grow up in a more peaceful world. و این چهار تا چیزی که ما لازم داریم به بچه‌هامون بدیم تا در یک دنیای صلح‌آمیزتری بزرگ شن. And let me say something about validate. اجازه بدین یه ذره در مورد این اعتبار صحبت کنم. That the most important thing to validate is that their present experience is real. چیزی که مهمه در مورد این اعتبار اینه که تجربه حال حاضرشون واقعیه. So she's not lying. Right. و همینه که اون دروغ نمیگه. So not that each one's story is correct. این به این معنی نیست که قصه هر کدومشون درسته. But that yes, you're feeling upset because you have a need for safety. بعد میدونید تو ناراحتی چون تو نیاز به امنیت داری. So we validate the feelings and the needs. و ما معتبر میدونیم و احترام میذاریم به اون احساس و نیاز. And we don't have to worry about history books anymore. و دیگه لازم نیست که نگران کتاب تاریخ باشه. In my understanding, validate. درک من از این لغت Just to acknowledge. فقط تصدیق کنید. That was her experience. که اون این چیزی که داره میگه تجربه اونه. If I beat up Nima,
اگه من نیما رو کتک بزنم you see me going toward him and hit him. شما میبینید که من میرم به سمتش و اونو کتک میزنم While Nima was sitting there and writing. وقتی که اون نشسته بوده و داره یه چیزی مینویسه. And if I say اگه من به شما بگم I just wanted to protect myself, من میخواستم از خودم حمایت کنم، then in my understanding if you validate it, به درک من اگه شما این رو معتبر بدونید حرف من رو، you don't say I was right. شما به من نمیگید تو درست میگی، You tell me, شما به من میگید so is this the way you experienced? این جوجیه که تو تجربه کردی، So you were really fearful تو ترسیدی and you just wanted protection. و فقط حمایت میخواستی، Not to find the truth, نمیخوایم بگردیم دنبال حقیقت، except my experience. حقیقتی بجز احساس تجربه من. And then one thing to add to that, و من که چیزی بهش اضافه کنم، that there's a poem by Rumi, یه شعری از مولوی هست، and in the English translation it says, ترجمه انگلیسیش میگه it says there's a field beyond right doing and wrong doing. عرصه‌ای هست برای اون چیزی که کار درستی انجام بدیم یا غلط انجام بدیم. I'll meet you there. من اونجا تو رو میبینم. And so that's kind of what all of this, and especially that validation piece is about. و من فکر می‌کنم همه این بخش اعتبار در مورد همونه. It's saying that there's truth in what both of these stories are. میگه که حقیقتی در هر دو قصه وجود داره. And what's most important is connection. و چیزی که مهمتره برقراری رابطه است. And maybe change our idea و برای اینکه شاید کل فکر رو عوض کنیم. and not to say the truth. به جای اینکه بگیم حقیقت، Each of us has our own truth. هر کدوم از ما واقع حقیقتی رو داریم. And my truth و حقیقت من is as valid as his truth. به همون اعتباری است که حقیقت اون هست. How do you feel about a little break? نظرتون چیه در مورد یک تنفس کوتاه؟ Okay? 10 minutes break? 10 دقیقه تنفس؟